So good afternoon all. So let me introduce myself because I couldn't able to come to your college because of other works. Yeah. So myself VAMSI KRISHNA. See, basically I'm from same civil engineering background, and I did my masters in structural engineering. So I deal with all the design and analysis related subjects in civil engineering, and having a strong fundamentals. So that is what my strength. And I deal with analytical subjects like structural analysis, strength of materials, and basic subjects in civil engineering. Along with that, design subjects like RCC, steel, bridge engineering, pre-stressed concrete, and all. In any subjects, if you have any doubts in any concepts or any practical applications, so definitely you're all welcome. Where we can have a friendly interaction to clear all the doubts related to civil engineering. So before I start presentation, I request all the students, so please be serious about your career, because this is a very good opportunity where you can learn yourself. So whenever there is a colleges, so definitely you have to listen what your lecture or your professor used to teach you, right? But now this time, so definitely you can utilize in n number of ways. So where you can interact with the many lectures from online. You can go through virtual labs, you can go through YouTube, and do a lot of experiments. So this is how you have to spend time. At the same time, so be strong in basics and fundamentals. So that is the part where students are lagging behind. As you are all facing a lot of problems right now with the basic concepts and all. So definitely I request you guys, so please build yourself with good fundamentals in civil engineering. Okay, so by that you can crack jobs easily, and where you can also be satisfied that you did civil engineering as your, choosing civil engineering as your graduation and all. Okay, right. So tomorrow so today our session is going to be on concrete technology. So why? Because we are dealing with mini projects right now. In that, a few projects are under concrete technology, few projects are on design related things. Analysis and design related things. As what we thought is, a student should have a strong fundamentals in pursuing your concrete technology experiments and all, right? Because I came to know that you guys, so you are following some direct methods to do testings in concrete technology, which is not at all preferable. So why? Because once you start your project, so definitely you have to do lot of preliminary investigations, and you have to go through all these results with codes and all. So that is where the students are lagging behind. So where they are not having good basic things to start your works and all. Okay, so that's what we felt, and yeah, I would like to share that information to you, ma'am. Oh, no, sir. No, sir. Sorry. Okay, ma'am. Yeah. Okay, right. So let me share my screen, and so I will. Guys, in between, so if you have any doubts, you can note down them, and we can have at least a 15 to 20 minutes session at last. Okay, so to clarify your doubts. Okay, so I think the screen is visible, right, students? Because I want one-to-one interaction. So whenever I ask something, so at least one or two students can interact with me, they can give me the clarifications. Okay, anyone? So please respond. Is the screen visible? Yes, sir. Visible, right? Okay, once again. Yeah. Okay, so as we are from Industry Internship Institute Services, so actually I started this, firm basically to bridge a gap between industry and academia. So because the industries are expecting a lot from the students, so where students are lagging behind. So I would like to, create that bridge and to fill the gap between what industry is expecting from the students and from the education institutions. Okay, so recently we got even ISO certificate also, where we are maintaining good quality in terms of
training students, placing students, and giving good guideships, and guiding students and mentoring students. In all aspects, we are maintaining good quality. Okay, so that is what we are in. So basically, I mean, I personally believe that in spite of just telling things to the students, if I show them and if I involve them, so definitely students can learn a lot and they can do a lot of wonders. So that is what why I believe. So that's why my quote is, tell me I forget, show me I may remember, but involve me I learn. Okay, so that's why we make students to involve in a lot of things. Okay, so that is what where we are in. Okay, let's start the session today, so which is on concrete technology. Yeah, so here this slide will definitely motivate you, and they will definitely uh, give clarification what exactly the quotes and why they are very important. See, we all know Bhagavad Gita, right? So Bhagavad Gita, so what usually Bhagavad Gita say? So Bhagavad Gita will teach you how to live or way to live, right? And it teaches each and every aspect of our life, right? So if I'm teaching right now, so definitely Bhagavad Gita says something, how to teach, so how people can listen my words, in what way I have to teach everything. See, every part of our life so will be there in Bhagavad Gita. So that is what Bhagavad Gita is very particular about the way of life or way of living, right? In the same way, coming to our civil engineering aspect, Bureau of Indian Standards. So I treat Bureau of Indian Standards as also one of Bhagavad Gita for civil engineering. Okay, so why? Because whatever you do in civil engineering, so definitely every word or every sentence, right? So every value, okay, should be from Bureau of Indian Standards. Okay, because we can't just say things like that without having a proper reference, without having a proper recommendations. Okay, that's how Bureau of Indian Standards are made for civil engineers, particularly not only for civil engineering, for all engineering. So there are standards, but we are bothered about our Indian standard for civil engineering. It will definitely show way to construct. Okay, like Bhagavad Gita say way to live, but here Bureau of Indian Standards will definitely will teach you how way to construct. Okay, so construct in the sense in all aspects, not only structural construction, even in framing the things, or when you are um, interacting with the people. So definitely it will show you what things to be very particular about in terms of experiments, in terms of dealing the things and all. Okay, that is how Bureau of Indian Standards are very, very important, especially for this concrete technology. So here let me show you what are the lists of IS codes for cement and concrete. Okay, so because not only for this, there are plenty Indian standard codes for civil engineering, but in this today's session I would like to show you only codes which are related for civil and for cement and concrete. Okay, you can't imagine that there are these many codes only for cement and concrete, because if I ask you, you can just tell me either one or three codes related to cement and concrete, like 456 2000, 10362, right? So like that you can mention either one or two, but for every experiment, for every test, right? So there is a code. So especially it will give the objectives, right? It will teach you what are the recommendations, the way of doing experiments, what is the procedure, everything. Okay, see here what happens when people start doing experiments, when people start doing projects and all, right? See, you every project or every experiment, so definitely it involves with some experimental part, or either it involves some analytical part. Without having these two, there is no project at all, right? So for example, if you are doing some project on concrete technology, definitely it will involve with some experimental parts, isn't it? For example, if you are doing any analytical projects like analysis and design of things, so definitely that involves with some analytical knowledge, right? So like that in concrete technology, so experiments are to be drawn, and they are supposed to be uh, you know
done based on this codal provisions only. Okay, so that is where students are lagging behind. So first of all, in few slides, I will try to show you the list of codes for cement and concrete. And don't worry, guys, nothing to note down from the presentations, because I'm gonna share this presentation to you because it is made only for you guys. Okay, right. See here, what are the importance of the codes? So here the cement and concrete codes, so which will cater the need of civil engineering, which are related to cement and concrete, right? And these IS codes, so which are standardizing the field of all types of cements, all types of pozzolana materials, okay, all types of testings on sand, concrete, aggregate, instruments for cement and concrete. You know, what are the instruments required for cement, for what are the instruments required for testing concrete, okay, what is the cement plant machinery, okay, and what is the ferro cement concrete, what is the reinforced concrete, what is the pre-stressed concrete, you know, what are the tests for concrete, I mean concrete production, execution of concrete structures, how the structural concretes are going to be performed, right? What are the special concretes, what is the non-traditional reinforced materials, you know, like this everything will be there in the code. Okay, so whenever you want to do any new project, okay, related to concrete technology, definitely you have to go through one of the code which was listed in these presentations, because that code will guide you whether you want to perform that or not. Okay, for example, few students will think that I can make use of waste material like you know, fiber or some you know, coconut shells, you know, into the concrete or not. Okay, in spite of going through literature review or in spite of referring some journals, first one should go through the IS codes, whether the code is recommending or not, because without codal recommendation, you should not perform all these tests because they are useless. Why? Because coconut shell, someone done and someone got very good results. He is recommending that coconut shells are very good to replace the coarse aggregate. Yeah, fine, I will accept that. But whether that is accepting by our Indian standard code or not, anedi manam chuskoవాలి. Okay, so that is very, very important, because whether when someone is doing some new using some new materials, that should be accepted by our Bureau of Indian Standard. If it is not accepting, so definitely you should not straight away go and do the tests on them, okay, without having a proper reference giving by our Indian Standard code. Let me tell one example. So many people are using fly ash. Whether code is speaking about fly ash? Yes, because in olden days, I mean olden days in the sense like before 10 to 20 years, people started using fly ash, but they got results. They got very good results. People are giving clarity on fly ash, is also showing the similar chemical composition of cement. That's how fly ash can be replaced with cement. Okay, that's how people recommend it. But whether the IS code, you know, accepted and gave us any guidelines on that, in the world, in few years, there is no guidelines on that. But now there is a special code which was designed on pozzolana materials. Okay, where you can replace cement. Okay, 1 second, guys. Hello. You know, session narustundi cheppu. Yeah. Hello. Ma'am, are you there? Yes, sir. Ma'am, don't mind. Actually, I got a few, I mean, clarifications. So whether students can able to understand English perfectly, ma'am, or should I go with Telugu and all? అదే సార్ మధ్య మధ్యలో కొంచెం తెలుగు యూజ్ చేయండి. Okay, then fine. Because that's what I asked the students first. If they are not convenient with this thing, వాళ్ళు కొద్ది నాకు మాట్లాడితే డెఫినెట్గా నేను దానికి ఈక్వల్ గా రెస్పాండ్ అవ్వగలను. రెస్పాన్స్ కాదమ్మా, మీకు ఏమన్నా డౌట్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా మీరు రెస్పాన్స్ ఇస్తే దాన్ని బట్టి సార్ ప్రొసీడ్ అవుతారు. నేను ఎందుకు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడతానంటేనమ్మా, మీరు అర్థం చేసుకోండి స్టూడెంట్స్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే బయట మనం ఇలాంటి టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ ని తెలుగులో మనం రిప్రజెంట్ చేయలేము. ఓకే, సో బికాజ్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ లో ఉన్న అన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ, సో డెఫినెట్ గా మనం బయట ఆ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో చెప్పాలి అంటే
సో డెఫినెట్గా వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో అందువల్ల నేను మీకు చెప్పగలుగుతున్నాను. అదే అడుగుతున్నాను, మీరు ఎవరైనా లేస్తే నాకు కొద్దిగా తెలుగు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటే డెఫినెట్గా నేను చెప్తాను. బికాస్ వీఆర్ ఆల్ ఐ మీన్ మదర్ టంగ్ తెలుగు కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ టు హ్యావ్ అవర్ క్లాస్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ప్రాబ్లమే లేదు. బట్ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. If there any problem, so definitely you can ask me that, please explain that in Telugu and meeku chepte definitely cheptanu. Okay, right. Yeah. So adi nenu Indian standard codes yokka upyogam enti anedi, so this is how we are talking about it. Okay, right. Let me show you codes em untayi. Oka cement ki concrete ki related codes em untayo nenu first chupistanu meeku. Meeru I mean after this presentation నేను ఎప్పుడైతే పీపీటీ మీకు షేర్ చేస్తానో మీ డ్యూటీ ఏంటంటే ఒక్కొక్క కోడ్ డైరెక్ట్ గా మీరు గూగుల్లో కాపీ చేసి ఐ మీన్ ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి గూగుల్లో ఒక్కొక్క కోడ్ ఏం చెప్తుంది, ఆ కోడ్ లో ఉన్న ప్రొసీజర్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ మీరు గోత్రూ అవ్వండి. గోత్రూ అయితే డెఫినెట్ గా యూ విల్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ కాంక్రీట్ టెక్నాలజీ. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ దట్. సి ఫస్ట్ IS 269/1989 ఆ కోడ్ ఏం చెప్తుంది? స్పెసిఫికేషన్ ఫర్ ఆర్డినరీ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ 33 గ్రేడ్. చూసారా, బికాస్ మన సిమెంట్ గ్రేడ్ 33 గ్రేడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా. సో దానికి ఒక కోడ్ ఉంది. సో మీరేం చేయాలి, ఆ కోడ్ని డైరెక్ట్ గా కాపీ చేసి గూగుల్లో పేస్ట్ చేసి అసలు ఆర్డినరీ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఓకే, ఎందుకు దాన్ని 33 గ్రేడ్ అన్నారు, 33 గ్రేడ్ లో 33 అంటే ఏంటి అసలు. ఓకే, మనకి సిమెంట్ బయట 33 గ్రేడ్, 43 గ్రేడ్, 53 గ్రేడ్ సిమెంట్స్ ఉంటాయి, అవునా? మరి 33 అంటే ఏంటి? 33 అంటే ఆ సిమెంట్ యొక్క కంప్రెషన్ స్ట్రెంగ్త్ 33 MPa అంటారు, లేకపోతే 33 Nm/mm² అంటారు. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతుంటారు 33 గ్రేడ్, వాట్ ఈస్ దట్ 33 ఇండికేట్స్ అని అడుగుతారు. చాలా మంది చెప్పలేరు, చాలా మందికి స్టిల్ 33 అంటే ఏంటో తెలియదు. 33 అంటే ఆ సిమెంట్ యొక్క కంప్రెషన్ స్ట్రెంగ్త్ అన్నమాట. ఓకే, 33 Nm/mm² ఆర్ 33 MPa అంటారు. 43 గ్రేడ్ అంటే 43 Nm/mm², 53 గ్రేడ్ అంటే 53 Nm/mm². ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా మన మార్కెట్ లో 53 గ్రేడ్ సిమెంట్ ఓపీసీలో ఉంది, పీపీసీలో కూడా అవైలబిలిటీ ఉంది, రైట్? ఓపీసీ అంటే ఆర్డినరీ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్. సో బేసిక్ గా మనం ఏం చేయాలి, ఇది మనం గూగుల్లో టైప్ చేసి సెర్చ్ చేస్తే అసలు ఆర్డినరీ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు, దాంట్లో ఉన్న కెమికల్ కాంపోజిషన్స్ ఏంటి, వీటి గురించి మొత్తం నాలెడ్జ్ అంతా మనకి గెయిన్ అవుతుంది. ఓకే, సో అది మిమ్మల్ని నేను చేయమంటున్నాను. అలా ప్రతి కోడ్ని ఒక్కసారి మీరు సెర్చ్ చేసి దానికి ఒక డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది. కోడ్ అంటే ఆ కోడ్ మనకి గూగుల్లో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, నేను ఒక్కటి చూపిస్తాను, ఆ విధంగా మీరు సెర్చ్ చేసి అన్నిటినీ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అవి 100 కాదు, సమ్ థౌజండ్స్ ఉన్నా కూడా టేక్ టైమ్ అండ్ డౌన్లోడ్ ఆల్ ద కోడ్స్. మీ దగ్గర కోడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో ఎప్పుడైనా మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ కోడ్ని మీరు రెఫర్ చేస్తూ మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయగలిగితే, సో డెఫినెట్ గా మీకు వచ్చే రిజల్ట్స్ ఆ రికమెండేషన్స్ లో ఉన్నాయా లేదా అని మీరు చెక్ చేసుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారో హూ విల్ గైడ్ యూ? సి, బికాస్ ఓన్లీ ఫ్యాకల్టీ క్యాన్ టీచ్ యూ వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు పర్ఫార్మ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్, అంతేగాని ఏ రిజల్ట్ వస్తుంది అనేది ఎవరికి తెలియదు. ఓకే, సో నీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన దానివల్ల ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది. ఆ రిజల్ట్ అనేది రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఎవరు చెప్తారు? ఫ్యాకల్టీ కాదు చెప్పేది. ఓకే, కోడ్ చెప్పాలి. ఆ కోడ్ విల్ గైడ్ యూ, కోడ్ విల్ రికమెండ్ యూ వెదర్ యువర్ వాల్యూ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ ఫర్ యువర్ స్పెసిమెన్ ఆర్ ఫర్ యువర్ మెటీరియల్ అనేది కోడ్ చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, సో అందువల్ల కోడ్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్, ఈవెన్ డిజైన్స్ కూడా IS 456/2000, IS 800/2007 కానివ్వండి, IS 1363 కానివ్వండి, 1893 అన్ని కోడ్స్, ప్రతి ఒక్క కోడ్ మనకి డిజైన్స్ ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్స్ ని చెప్తుంది. ఓకే, సో కోడ్స్ ని ఎలా సెర్చ్ చేస్తారో ఒకటి చూపిస్తాను. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ ఆల్సో ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, IS 1269/1989 ని కాపీ చేసుకుని గూగుల్లో ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి. చూసారా, ఫస్ట్ లింకే అవైలబిలిటీ ఉంటుంది, law.resource.org. ఓకే, సో ఇది మనకి కోడ్ ని డైరెక్ట్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంటుంది. దీన్ని క్లిక్ చేయండి. మీకు ఎప్పుడు IS కోడ్ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. ఐ థింక్ మీరు ఫెమిలియర్, మీరు IS 456, 800/2007, 10360 ఇవన్నీ వాడుంటారు కాబట్టి అందరికి కోడ్ ఎలా కనిపిస్తుందో తెలుస్తుంది కదా.
రైట్, ఇలా ఉంటుంది కోడ్ బుక్. రైట్, సో ఇది ఆర్డినరీ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ 33 గ్రేడ్ కి సంబంధించిన కోడ్ బుక్. ఇది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. చూడండి హార్డ్లీ ఎన్ని పేజెస్ ఉందమ్మా, 16 పేజెస్ ఉంది. 16 పేజెస్ లో ఫ్రంట్ ఒక 4-5 పేజెస్, లాస్ట్ ఒక 3-4 పేజెస్ తీసేస్తే అరౌండ్ 10 పేజెస్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. 10 పేజెస్ చదవడం హార్డ్లీ ఇట్ విల్ టేక్ యూ అరౌండ్ ఒక 20 to 30 minutes అంతే. మీరు చదివారు అనుకోండి, యూ విల్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ యునో మెటీరియల్ థింగ్స్ అనమాట. Like, because if you are very strong in experiments, if you are very strong in engineering materials, in future you can become a quality engineer. Okay, quality engineers avachchu, because quality surveyors are very very important for any construction company. Okay, so అందువల్ల ఎవరికైతే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మీద పట్టు ఉంటుందో సో వాళ్ళు డెఫినెట్ గా ఏ కంపెనీలో అయినా సో డెఫినెట్ గా క్వాలిటీ ఇంజనీర్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో అలాగా నాట్ ఓన్లీ ఫర్ కాంక్రీట్ టెక్నాలజీ, ఈవెన్ ఫర్ జియో టెక్నికల్, ఫర్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్, ఫర్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్, ఫర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్, అన్నిటికీ కోడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మీరు అనుకోవచ్చు ఐఎస్ కోడ్స్ ఓన్లీ కాంక్రీట్ టెక్నాలజీ లైక్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. నో, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కి కోడ్ బుక్స్ ఉంటాయి. మీరు ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ టైమ్ అండ్ యూ క్యాన్ స్టార్ట్ డౌన్లోడింగ్ దెమ్ 1 by 1. ఓకే, అలా మీ దగ్గర అన్ని రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఉన్నాయనుకోండి, రేపు నాడు ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలన్నా, రేపు నాడు ఎవరు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా మీకు డైరెక్ట్ గా ఒక గైడ్ బుక్ కోడ్ బుక్ అనమాట. ఓకే, రైట్, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డౌన్లోడ్ ద కోడ్ బుక్ ఫ్రమ్ ద వెబ్సైట్. ఓకే, సో ఇలా ఉంటుంది. చూడండి, ప్రతి కోడ్ బుక్ లో స్కోప్ ఏంటి, రెఫరెన్సెస్ ఏంటి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి, కెమికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, అంటే ఓపీసీ తయారు చేయడానికి వాట్ ఇస్ ద కెమికల్ రిక్వైర్మెంట్స్, అండ్ వాట్ ఇస్ ద కెమికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ ఓపీసీ ఫర్ 33 గ్రేడ్, దాని యొక్క కాంపోజిషన్స్ ఉంటాయి, ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి, రైట్, అండ్ హౌ ద సిమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్డ్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సర్టిఫికేట్ ఏంటి, హౌ సిమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్యాక్డ్, ఎందుకంటే ప్యాకింగ్ కూడా నార్మల్ గా చేయకూడదు. సో ప్యాకింగ్ ఆల్సో షుడ్ ఫాలో సమ్ గైడ్ లైన్స్. ఓకే, ప్యాకింగ్ ఎలా చేయాలి, మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలి, దాన్ని వాట్ ఈస్ ద బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ సర్టిఫికేషన్ మార్కింగ్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద శాంప్లింగ్, సో ఈ సిమెంట్ బాగోపోతే దాన్ని రిజెక్షన్ ఎలా చేస్తారు, ఏ బేస్ మీద దాన్ని రిజెక్ట్ చేయాలి, ఏం టెస్టులు చేయాలి సిమెంట్ మీద, ఇలా ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ కోడ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కోడ్ బుక్, అండ్ ఇవి ఆ కోడ్ కి రిలేటెడ్ కోడ్ బుక్స్ అనమాట. ఓకే, సో లైక్ దిస్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద కోడ్. ఓకే గైస్, యా, సో లెట్ గో బ్యాక్ టు అవర్ presentation. Right, so this is how one can copy and paste it in Google, and you can download the code books which are related to cement and concrete technology, concrete. Okay, right, so ala nenu prati okati cheppanu, so anni line by line chupistanu, so everything will be available here because I have downloaded every code related to cement and concrete. ఇవి కాకుండా ఇంకో కోడ్ ఉండదు అనమాట. ఓకే, సో అట్లా ఇలా నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇండియా, ఫర్ ఎవ్రీ కంట్రీ దే విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ కోడ్స్. అర్థమవుతుందా? మీరు మళ్ళీ ఫారెన్ అబ్రాడ్ వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ మళ్ళీ సిమెంట్ కి కాంక్రీట్ కి డిఫరెంట్ కోడ్ బుక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ వేరుంటాయి, వాళ్ళ రిజల్ట్స్ వేరుంటాయి, వాళ్ళ రికమెండేషన్స్ వేరుంటాయి. అందుకని మీరు అనుకోవచ్చు, సార్ నేను చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని యూనివర్సల్ వ్యాలిడా అంటే నో, ఎవ్రీ కంట్రీ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ కోడ్స్, will have their own recommendations, okay, will have their own requirements. Understand? So like that one should know the difference between the codes for every country. Okay, not only for this, even designs kuda every country will have their own codes. Okay, right, so next చూడండి IS 1489 for Pozzolana cement. ఇప్పుడు వరకు ఇందాక మీరు ఆర్డినరీ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ చూసారు, ఇప్పుడు చూడండి PPC. ఓకే, పోర్ట్లాండ్ పొజలానిక్ సిమెంట్ Part 1, fly ash based. Guys, there is only 10 minutes left. After this 10 minutes, I request you, so please come back with the same link. Malli same link and click chesi, malli class ni rejoin avandi. Okay na? Okay, I will be waiting with the same link. Okay, right. So ilaga evaraina PPC cement vaadte, PPC cement ante Portland Pozzolana cement. Pozzolana antene fly ash is a pozzolanic material. Okay, so by that, what is pozzolanic material? What is calcinated clay based cement? Okay, like this all different materials will be available. Ikkada chudandi IS 2386 methods of test for aggregates for concrete part 2, estimation of determined metal and organic impurities. Okay, chudandi anta detailed ga prati okka different made of things kuda meeku code book lo kanipistayi. Okay, see, మీరు పుల్ అవుట్ టెస్ట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద పుల్, నాట్ ఓన్లీ కాంక్రీట్ అమ్మా, ఈవెన్ ఆర్సీసీకి రిలేటెడ్ కోడ్ బుక్స్ కూడా దీంట్లోనే, అంటే ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు కాంక్రీట్ ప్రతి దాని కోడ్ దీంట్లో మీకు కనిపిస్తుంది ఈ ప్రెజెంటేషన్ లో. ఓకే, దట్స్ హౌ ఐ హావ్ డౌన్లోడెడ్ ఆల్ ద కోడ్స్. ఓకే,
Even for example, నేను ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్ లో కూడా చెప్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, in your house there are some cracks, there are some water leakages. Okay, you have to solve that with some chemicals. Okay, దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అని మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకోండి, అండ్ గూగుల్లో మీరు సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ గో త్రూ ఆల్ దీస్ కోడ్స్. ఇన్ దిస్ అట్లీస్ట్ వన్ కోడ్ విల్ definitely clarify your doubts, in which what type of chemical can cure the cracks, what type of chemicals can cure the water leakages. ఇవన్నీ కోడ్ బుక్ చెప్తుంది. ఓకే, అంతేగాని గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి గూగుల్ ఏది చెప్తే అది మనం వినడం కాదు. ఓకే, మనం ఏదన్నా మన సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఆస్పెక్ట్ లో ఒక దానికి ఒక డౌట్ వచ్చింది అంటే యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద కోడ్ బుక్, అండ్ కోడ్ బుక్ విల్ రికమెండ్ యూ. ఓకే, ఆల్ రెట్రోఫిట్టింగ్ రిలేటెడ్ కానివ్వండి, ఆల్ నాన్ డిస్ట్రక్టివ్ టెస్టింగ్స్ కానివ్వండి, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, బికాస్ దట్ ఈస్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు కాంక్రీట్. అందువల్ల ఆ కోడ్స్ కూడా మీకు దీనిలో కనిపిస్తాయి. ఓకే, రైట్. సో లైక్ దిస్ hydraulic cements, okay, physical tests on hydraulic cement, everything, because there are plenty. I don't want to list out each and everything. Whenever I share, you can just go through one by one. Okay, okay, let's see how many codes related to concrete and cement. Even SP23 మీరు అందరు చూస్తుంటారు. SP16 ఏం చెప్తుందమ్మా? డిజైన్ ఎయిడ్స్ ఫర్ రెయిన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్. SP23 హ్యాండ్బుక్ ఆన్ కాంక్రీట్ మిక్సెస్. చూడండి ఎంతమంది ఫాలో అవుతున్నారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఏ కాంక్రీట్ మిక్స్ డిజైన్, ఓకే, సో విచ్ యూ విల్ ఫాలో. చాలా మంది గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తారు, వాట్ ఈస్ M20 గ్రేడ్ మిక్స్, వాట్ ఈస్ M30 గ్రేడ్ మిక్స్, వాట్ ఈస్ M20 గ్రేడ్ కాంక్రీట్ మిక్స్ డిజైన్. గూగుల్ ఏం చెప్పదు, మన కోడ్ బుక్ చెప్తుంది. ఇఫ్ యూ ఫాలో SP23 1982, so that is a handbook on concrete mixes. అన్ని కాంక్రీట్ మిక్సెస్ దానిలో కనిపిస్తాయి. ఓకే, and SP34 handbook on concrete reinforcement and detailing. So the SP34 is very, very important for quantity surveying related to RCC detailing. Okay, like that. Okay, so these are the codes. So you can just go through all these codes, Amma. So let me go in deep, okay, to show all these cement, fine aggregate, coarse aggregate, bitumen, concrete mixes and all. Okay, so ee roju mana presentation em cheptundi ante, from here, from this slide, I will try to show you what are the different tests which can be done on cement. Test చేసిన తర్వాత ఏ రిజల్ట్ ని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, ఆ రిజల్ట్ వస్తుందో లేదో మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. అండర్స్టాండ్? అంతేగాని సిమెంట్ టెస్ట్ చేసాం, ఏదో రిజల్ట్ వచ్చింది, ఆ రిజల్ట్ ని నేను మిక్స్ డిజైన్ లో వాడాను అంటే సరిపోదు. ఓకే, సో కంపల్సరీ మీకు వచ్చిన ఆ రిజల్ట్ అనేది ఆ రికమెండేషన్ ఉందా లేదా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కాషియస్. ఓకే గైస్, అండర్స్టాండ్? సో కెన్ ఐ ప్రొసీడ్ విత్ మెటీరియల్స్ ఆఫ్ కాంక్రీట్? మ్యామ్, షల్ ఐ ప్రొసీడ్? ప్రొసీడ్ సార్. రైట్, బికాజ్ ఎందుకంటే కోడ్స్ గురించి మనం మాట్లాడేది ఏం లేదు మేడం. సో స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ కోడ్ వాళ్ళే సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి అమ్మా, మీరు ఇవ్వాలి, నేను కాదు కదా. ఒక్కరు కూడా మాట్లాడలేదు ఏమ్మా. స్టూడెంట్స్ అంతా అంతే. ఈవెన్ నేను మార్నింగ్ క్లాసెస్ చెప్తే కూడా ఎవరు మాట్లాడరు. బట్ మీరు 1-to-1 ఇంటరాక్ట్ ఉంటేనే మీరు వింటున్నారు లేదో మాకు అర్థమవుతుంది. అదే అమ్మా, ఒకసారి రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి, అందరు ఇవ్వాలి. మాట్లాడండి ఎవరన్నా, లేదు మీరు ఆన్ చేసేసి పక్కన ఏదో వేరే వర్క్ చేసుకుంటున్నారా? చెప్పండి, రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి. ఎనీవన్ ఉన్నారా అమ్మా? లైన్ లో ఉన్నారా లేదా? రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి. ఉన్నాం మేడం. మరేం మాట్లాడట్లేదు. ఎవరు మాట్లాడారు ఇప్పుడు? వెంకటేష్, సంగీత, రజిత, సారీ, యా, అనిల్ రెడ్డి, దివ్య. See guys, you all having a very good session today. Concrete ni manam we can play with that. అర్థమవుతుందా? సో ఇదేం పెద్ద టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్, అనలిటికల్ సబ్జెక్ట్ ఏం కాదు, అంత థియరిటికల్ సబ్జెక్టే, బట్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ లైఫ్. ఓకే, రైట్. ఓకే మా, సో విల్ కంటిన్యూ. యా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ టాక్ అబౌట్ సిమెంట్. ఓకే, సో ఐ థింక్ నేను ఇక్కడ ఎటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చూపించట్లేదు, ఎటువంటి వీడియోస్ కానీ ఎటువంటి పిక్చర్స్ కానీ ఏం చూపించట్లేదు, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ యూ క్యాన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్స్, ఫ్రమ్ గూగుల్ అండ్ ఆల్. But here I want to focus mainly on important parameters where students are lagging behind. Students weight మీద అయితే కాన్సన్ట్రేట్ చేయరో అలాంటి వాటి మీద నేను ఈరోజు ఫోకస్ చేయబోతున్నాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్ మీ గో విత్ సిమెంట్.
Okay, so let's cement say into what is the main purpose of cement in concrete. So basically we all know cement is a binding material, okay, so which enhances strength in terms of binding property, isn't it? So as cement is a binding material, మనందరికి ఏంటి సిమెంట్ యొక్క టెస్ట్లు ఏముంటాయి, సిమెంట్ కి ఎటువంటి స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి, అసలు సిమెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి, isn't it? So that is the reason why there are many tests which are involved to know about cement, okay, in all aspects. So cement tests are performed to know the strength and characteristic properties. Adi, so మనం సిమెంట్ టెస్ట్ ఎందుకు చేస్తాం, దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ తెలుసుకోవడం కోసం అండ్ దాని యొక్క ప్రాపర్టీ తెలుసుకోవడం కోసం. వాట్ యు మీన్ ప్రాపర్టీ? See, every engineering material will have different properties. కెమికల్ ప్రాపర్టీ అవ్వచ్చు, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ అవ్వచ్చు, మెకానికల్ ప్రాపర్టీ అవ్వచ్చు, బయోలాజికల్ ప్రాపర్టీ అవ్వచ్చు, ఓకే. కానీ మన మెటీరియల్స్ కి బయోలాజికల్ ప్రాపర్టీ ఉండదు, ఓకే. యూ కెన్ అవాయిడ్ దట్. బట్ 3 ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీ, మెకానికల్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ. సో వాటిని మనం క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం, ఓకే. సో ఆఫ్ సిమెంట్. సో వేరియస్ టెస్ట్స్ ఆన్ సిమెంట్ ఇస్ నోన్ నౌడేస్ టు చెక్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ సిమెంట్, ఓకే. ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే టెస్ట్లు అన్ని ఏంటి, దే ఆర్ ఆల్ laboratory tests, okay. ల్యాబ్ లో మనం టెస్ట్ పర్ఫామ్ చేసే టెస్ట్లు బట్టి ఆ సిమెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం, ఓకే. సో టు నో ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సిమెంట్ సచ్ యాజ్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ, స్ట్రెంగ్త్, ఫైనెస్, కన్సిస్టెన్సీ. సో వేరియస్ సిమెంట్ టెస్టింగ్ మెథడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్, and here the testings of materials is essential before using construction works, isn't it? So whenever you are using cement in construction works, so definitely one have to perform all these tests before it use, okay. So ఎటువంటి టెస్టులు చేస్తాం అనేది చూద్దాం. బిఫోర్ గోయింగ్ ఇంటూ ద laboratory test, okay. So someone may ask me, sir, is there any is there any other way of doing knowing the quality of cement? Ante definitely. So once you put your hand in cement bag, you should feel the coolness, okay. ఇలాంటి కొన్ని టిప్స్ ఉంటాయి, okay. And whenever you drop cement, whenever you throw cement on water surface, cement should float, it should not immerse. So like that కొన్ని not laboratory చేయకుండా కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి కూడా మన సిమెంట్ యొక్క క్వాలిటీని టెస్ట్ చేయొచ్చు అన్నమాట, ఓకే. సో దే ఆర్ ఆల్ ఫీల్డ్ టెస్ట్, సో వేర్ యూ క్యాన్ జస్ట్ see whether the cement quality is good or not. And cement manufacture అయిన తర్వాత కూడా one should not use cement beyond its manufacturing date, from the day of manufacturing till 3 months of its manufacturing date, okay. 3 months or maximum 6 months తర్వాత సిమెంట్ ని మనం యూజ్ చేయకూడదు. Why? Because if you use that cement, definitely cement will start losing its strength, okay, after the 3 months of its manufacturing period, okay. అది కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి, because people start using the cement which was there in your laboratory, okay. Whenever you start using the cement, definitely you have to go through all the details from the cement bag. అది ఎటువంటి సిమెంట్, అది ఓపీసీయా, పీపీసీయా, ఓకే. అది ఎటువంటి గ్రేడ్, 33 గ్రేడా, 43 గ్రేడా, 53 గ్రేడా, అది సిమెంట్ ఏ కంపెనీ, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఏంటి, ఓకే. ఇలా ప్రతి ఒక్కటి మనం ముందు డీటెయిల్స్ నోట్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాతే సిమెంట్ ని మనం బయటికి తీసి దాన్ని టెస్టింగ్ చేయాలి, ఓకే. సో అంతేగాని డైరెక్ట్ గా సిమెంట్ తీసేసుకుని ఆ సిమెంట్ మనం టెస్ట్ చేస్తే అది ఏం సిమెంట్, దాంట్లో